Marek Bad 64. Bad BAD 64. 64. Yeah. 64. Mhm. There. Está el Instagram handle, lo puse en el chat si no lo tienen. There's Marek Oh. one too many K. Oh, One K too Marek. many. Oh, yes, sorry. That's Perdón. all right, no problem. At Marek Bad, yes. 64. Mhm. 64. Okay. There. So let's do it. So Hagámoslo. my plan is to just go through this quickly and let you sketch and paint as much as possible. And the plan is that today you can use any color you want. El plan es hacerlo rápido para darles la mayor cantidad de tiempo para que ustedes puedan dibujar y que usen cualquier color que ustedes quieran usar. I will be using just 4 or 5 colors that I plan to have here in front of me, and I can give you the names of the individual colors, but it doesn't really matter. It's your own personal choice that really counts the most. But if you're interested, I will tell you what am I using. Yo voy a usar 4 o 5 colores, les puedo dar los nombres si quieren, pero es la elección personal de ustedes qué colores van a usar. Okay, so if this is now being visible, if we can switch over to the top camera down, and hopefully... Okay, I remove the pin. Mm-hmm. Okay. So the top camera is here where my hand is moving around. I don't know. Alejandra, ¿le podés poner para que se vea la cámara? Yeah. So if you okay. Highlight this one here. Oh, there. This one. I see it. Okay. Perfect. There. All right. Mirá que no sé por qué ya no. está. Ya está aquí. La cámara. La cámara aquí. No, There. no está. No está. ¿Se está viendo? No, espera. No, espera. ¿No funciona? Un minutito, que no lo puedo encontrar, no sé por qué miércoles pasa con esto. ¿El resto de los participantes la ven? ¿La mano de él? No. Ahí, acá. Pero Sí, ahora se lo ve. veo. No. Alguna gente la ve y otra no. Ahí está, espera, ahí estoy. Que al no conocer ahí está. Ahora sí, ahora estamos. Sí. Ajá. Logrado. Bien. Con paciencia, chicos, que hoy esta máquina es un poco más difícil. Listo. So, 2 comments on this little sketch here. This is just a quick sketch in pencil that I did, but it's not exactly same as the image itself. 2 comentarios, es un sketch, en boceto en lápiz rápido, pero no es exactamente igual a la imagen de fuente. Because I think that we should be, as artists, we should be allowed to make our own changes. Porque creo que como artistas debemos permitirnos hacer nuestros propios cambios. And fix the things that perhaps are not perfect in reality and just paint them better on paper. Y arreglar las cosas que por ahí no son perfectas en la realidad y pintarlas mejor en papel. Mm-hmm. Perfect. Normally, I sketch everything in pen right away, in ink. Normalmente hago los bocetos en tinta directamente. But for today, I decided to have a little pencil sketch for everyone, and then I will draw on top of that. So if you want to do just pencil only, that's fine. Or if you want to do ink only, that's fine too. Whatever works for you. Pero hoy decidí hacer un boceto en lápiz primero y lo voy a hacer en tinta arriba. Ustedes elijan qué es lo que quieren hacer. Yeah. What I'm using here is a fountain pen, Pluma Filográfica, that has black ink inside, and the ink is waterproof. This does not dissolve in water. Estoy usando una lapicera Pluma y con tinta a prueba de agua, que no se disuelve con agua. So this will dry up quickly, and then I can go on top of the ink with my watercolors.
pretty Se much seca. almost immediately. Se seca rápido y puedo entonces ir encima de ella con las acuarelas casi inmediatamente. If I was in Venice myself, I would probably draw this entire scene in ink right away, because I think it's better to draw things only once. Si estuviera en Venecia, lo haría directamente en tinta, porque creo que es mejor dibujar las cosas una sola vez. But we're not there, so let's do it this way here. Pero no So estamos ahí, así que hagámoslo de esta manera. grab your image here, so you have it somewhere, and let's look at the items that are important here for the image. And one of them is the horizon. Where is the horizon located on this picture, and how do you want to reflect it on your page? Tomemos la imagen y miremos a las cosas que son importantes en la imagen, y en este caso es el horizonte. Miremos dónde está y cómo lo quieren reflejar en su página. So for my format of the page, I actually moved the horizon a little bit down, so it's lower. If you compare the two things here, the image, the picture has a horizon high, and my sketch has a horizon low. But that's what I wanted to do for myself. Para el formato de mi página, el horizonte es mejor ponerlo un poco más bajo. En la imagen original el horizonte está más arriba, pero por el formato de mi página cabe un poco mejor ponerlo un poco más abajo. But for you, it might be different, and you might be drawing on a different page, and you can have a different idea, and you might want to put the horizon very high and have a lot of water and reflection, whatever you like. Pero para ustedes por ahí es mejor ponerlo un poco más arriba y tener un montón de agua y reflexiones y reflejos, pero por ahí no. Lo que ajuste mejor a sus preferencias. Okay. Marek, someone asks what brand and the name of the pen that you use. This is an old Chinese pen for probably $5. But it's 30 years old, so I don't know what the brand of this is. Dice que no sabe, Rico. Es una lapicera vieja que pagó $5, vieja, China. Vieja. Vieja. It's Chinese. That's all I know. It's Chinese. Es lo único que sabe. Yeah. And another person asks, what size of paper? Well, this is a block from Saunders Waterford. So it's the size of it is in inches. It's 9 by 12 or 310 by 230 millimeters for you guys in Latin America. Selva, 210, o sea, 21 centímetros por 22. Ahí está. Shows? There. Oh, 310. Okay. 310 por 23. So, but I also put a little bit of a masking tape around it, so I can paint and then take the masking tape and get a white border. Pone cinta enmascarar para tener un borde blanco. So at the end, it looks something like this, where this is Barnabas' demo from a month ago, and which I painted with Paseo de las Artes Martinez, and it's the same size. And then I took off the masking tape, and that gives me this white border. Esto lo pintó hace un mes, más o menos. La demo de Barnabás. Sí, la demo de Barnabás. Sí. Es el mismo tamaño. So it's the same procedure here. I'm reserving some white space, some white paper underneath the masking tape. Y deja papel blanco debajo de la cinta de enmascarar. Okay, let's go and paint. I'm gonna be using some yellow, and this is, in this case, it happens to be yellow ochre, but anything else that you might want to paint, use your own colors. So whatever you like. Un poco de amarillo, en este caso es amarillo ocre, pero bueno, usen los colores que ustedes quieran. The thing to keep in mind is that Venice is a place of warm colors. So Hay que recordar red.
que Venecia es un lugar de colores cálidos, va a mezclar un poco de rojo. And just paint the things that I see in the back using a combination of something yellow, something red, something blue, and something dark. Y va a pintar el fondo con una combinación de algo amarillo, algo rojo, algo azul y algo oscuro. And I'm not trying to replicate what the picture shows. I'm more trying to replicate what the feel of it. Y no está tratando de copiar lo que muestra la imagen de referencia, sino el sentimiento de la imagen. Lo que la imagen, los sentimientos que la imagen genera. Transmite. Does it show well? Can you see everything? Pregunta si pueden ver todo. I can. Okay, good. Thank you. Perfecto. People are saying that they can see very well. Great. Thank you for the confirmation. Gracias. So I'm going to paint sort of like the back wall first and let it dry. So I'm using really wide brushes and little detail for the back. Dice que primero va a pintar la pared del fondo, entonces, y la va a dejar secar. Entonces usa un pincel ancho y poco detalle para el fondo. Molto poco detalle, very little detail, because I'm not a detail painter. I like to paint fast and then go home or go to the pub and have dinner. Dice muy poco detalle, porque no es un pintor de detalle, le gusta pintar rápido y después ir a casa o al pub para la cena. And a pint. So with all this talk, I actually forgot to put on my ink lines, you know? So Con toda esta conversación se olvidó de usar la lapicera con las líneas de tinta. I'm gonna add them now. Las va a agregar ahora. I'm also going to use a little paper towel to pick up some of the color from the walls. Está usando un papel de cocina, una toalla de papel, para levantar un poco el color de las paredes. It leaves those uneven marks and it brings more interest to. Deja unas marcas desparejas y levanta interés, trae interés. My problem now is that if I go with ink on top of that is wet, it's going to be a little bit too problematic. So let me pull out. I really want to go back to my ink drawing first. So I'll pull out a hair dryer just to dry my paper. Dice, el problema si pone la tinta ahora, como está mojado, va a ser problemático. Así que lo va a secar con un secador de pelo y volverá a la tinta. Okay, so I'm gonna turn off my microphone for a moment and give me 30 seconds. No problem. Bueno, no es necesario igual, ¿eh? No. It's not needed, but that's okay. Después preguntaré por qué eligió Venecia. Okay. Bueno, aprovecho para agradecerte, Sofi. Por favor, un placer siempre. Tan amorosa y un gusto volver a verte, ¿eh? Muchas gracias, siempre lindo estar acá y verlos a todos y todas. Este sábado helado acá en Canadá. ¿Muy frío? Mucho.
De nada, Rica. Okay, I'm back. Marek, Alejandra is asking why Venice. ¿Por qué Venecia? Because when Barnaba was painting the scene about a month ago for Alejandra, he painted Siena, and I was teasing him because he is from Venice. He is not from Siena. So I told him, why do you paint Siena? And he told me, why don't you paint Venice? So here I am painting Venice. Porque cuando Barnaba pintó la otra vez para Paseo de las Artes, lo estaba cargando. ¿Por qué no pintó Venecia? Porque Barnaba es originalmente de Venecia y entonces... Bueno, pero Barnaba le Marek, ¿de dijo- dónde es? Marek, ¿de dónde es? Ahora le pregunto. Entonces Barnaba, sorry, that's Sebi, my dog, who wants to be part of it. Sebi. Entonces Barnaba, ok. Entonces Barnaba le dijo a Marek que él pintara Venecia. Alejandra is asking, where are you from, Marek, originally? I am from Warsaw, Poland. Marek is de Varsovia, Polonia. But I've been to both Venice and Siena, and I find that both of those places are the most beautiful cities in the world to Ha me. estado en ambas ciudades, Venecia y Siena, y piensa que son las dos las ciudades más hermosas en el mundo para él. But of course, I would not say that to Barnaba because he is Venetian and he would be too proud. So Pero no le va a decir a Barnaba porque como él es veneciano, va a estar demasiado orgulloso. Está bien. So this is now what I would normally do at the very beginning, which is sketch something just using ink. Dice, esto es lo que haría al principio, que es bosquejar algo usando solo tinta. And my sketching or painting, it's primarily about drawing. I draw more than I paint. Dice, su bosquejar y su pintura es básicamente basado en dibujar, que dibuja más de lo que pinta. And I find that knowing how to paint is difficult to paint if you don't know how to draw. Y encuentra que es difícil pintar si uno no sabe dibujar. That's just my opinion here. Es su opinión. While I'm sketching using ink, I will actually do lines, but also I will use hatching, which is those many small lines in black color to add value and gray levels. Mientras hago el bosquejo con la tinta, también voy a usar la tinta para, okay, you used a word that I don't know, I do know how to translate. Hatching is like cross using hatching. Hatching, yes, cross lines. Sí, uso líneas hatching, no sabría cómo traducirlo, el término apropiado en arte. Tratte di linea. Hatching, sí, cruzo líneas para dar valor. Trama, gracias. ¿Cómo hay de esto? Trama, Martín, gracias Martín. Hace una trama con las líneas para dar valor al... y me olvidé lo que estaba diciendo. Yeah. A las partes del pinto. Muchas gracias. De nada. Se me hizo un blanco. Thatching is what you do. It's what you do in the roof with straw. Hatching, yeah. That hatching with a T, and that this is with an H. Hatching. Hatch. Hatching. Yes. Okay. Yeah, hatching.
But it's also Hatching. same word as for hatching chickens. So it's the Yes, same, yes, it's the same word, but different meaning. yeah, You know, hatching is this is hatching. Sort Yes. of, you know, yeah, yes. that's Hatching. hatching at different angles. Estamos hablando de las dos palabras distintas en inglés. Hatching es hacer la trama, y yo decía, thatching es algo que se hace en los techos con paja. Palabras que suenan similar. Okay. I typically prefer to sketch more with ink because I find that I have more control over my pen than I have over watercolor. Típicamente prefiere bosquejar más con tinta porque siente que tiene más control sobre la lapicera que sobre el pincel. Con tinta que con acuarela, porque siente que tiene más control sobre la lapicera que sobre el pincel. Watercolor is very unpredictable, as everyone here knows already. La acuarela es muy impredecible, como todos saben aquí. María Socorro dice en portugués, María Socorro is saying in Portuguese that she's loving that. María Socorro, no sé cómo traducir abordaje. No hablo portugués. That María Socorro is loving something you're doing. Okay, gracias. Gracias. Obrigado. Abordaje, a kind of work. Okay. Okay. El método que usa, cómo aborda Oh, approach. Thank you, Nicoleta. Sneha says, I find it so difficult to sketch directly with ink, especially for architectural scenes. Any tips? Sketch more or sketch. Yes, I do have tips. Sketch architecture in an easy point of view, so there is no perspective. Sketch first, so everything is flat. Okay, let me translate to Spanish. Sneha dice que encuentra difícil bosquejar directamente con tinta, especialmente para escenas arquitectónicas. Pregunta si tiene algún consejo. Y Marek dice hacer más bosquejos, especialmente desde un punto de vista plano. There, I translated to Spanish. Yeah, because you can find, often you can find a spot where you can sit and sketch from it, and it's in front, everything is in front of you, not at an angle. If it is at an angle, it's difficult because perspective comes in, right? Buscar un punto donde se puede bosquejar de frente, no de un ángulo, porque si uno está en un ángulo hay que tener en cuenta la perspectiva. O sea, tratar de no tener que hacer perspectiva. And perspective is probably the part that most people are afraid about. La perspectiva es la parte que la mayoría de la gente tiene miedo de hacer. So yeah, I guess try to find a location that you can sketch easier things in architecture, and sketch more, and then you will find out, as with everything, practice. That helps. Encontrar un lugar desde donde bosquejar, donde sea más fácil, y practicar. Okay. So I think it's enough of this ink. Creo que es suficiente con la tinta. I'm going back to painting this with other colors. I normally start with a yellow undertone. That's usually the
color I will put down. Y voy a volver a los otros colores. Normalmente empiezo con un tono bajo amarillo, que es el primer color que pongo. And I will use some of this amarillo in my water because I find that we will turn the water into something green soon, but it should really have a tone of an overall yellow. So we have this, there's a yellow cast a little bit everywhere through the entire painting. Empiezo con el amarillo en el agua y pronto va a estar un poco verde todo, pero bueno, toda la pintura tiene como un lavado amarillo. Ellen Licht writes, I follow Marek since the start of the pandemic. He's phenomenal. Another urban sketcher that I admire a lot is Paul Wang. I hope that they can invite him too. Alejandra, para vos. Thank you, Ellen. Actually, Paul Wang was here in Toronto about 3-4 months ago, last fall, and we met and we had we did a sketching opportunity with him together. We had a meeting of our local urban sketchers when Paul was in Toronto. Paul Wang was in Toronto, estuvo en Toronto en el otoño de Toronto, que es Sí. septiembre, octubre, noviembre. Octubre. Mm-hmm. And we did this meeting together with our local urban sketchers. Hicieron una reunión juntos con los sketchers urbanos locales. Ah, qué bueno. We often do that. It's common that other people that come from the urban sketching community, when they come to any city in the world, they will ask the locals to go out and paint or sketch together. Dice que es bastante común cuando viajan en la comunidad a alguna ciudad de reunirse y salir a pintar Claro. juntos. Hi, Ali. Ali saying hello. From the Czech From Republic. the Czech Republic, yeah, I see that, yeah. I still have this habit that I try to look at the Okay, the I wasn't comments. sure, so I was. No, because you're it's a good thing, you know, it's a good thing that you're mentioning things for me loud so I can try to address them. I guess I developed this habit of looking at the screen when I was doing a lot of Instagram lives during the COVID. If you're doing it alone. Yeah, I was doing it alone. There was no one else. Yeah. Lo que dice es que como da clases solo, tiene el hábito de mirar al chat mientras trabaja. Lo que yo le digo es, si lo hace solo, obvio. Pero si yo estoy traduciendo, voy mirando el chat por él. Oh, that's much better with you, Sofia. Thank you for being You're here. welcome. Yeah. And I'm used to do it because I teach too. So ¿Él da clases online? Alejandra is asking if you teach online. Well, in Instagram. A lot of it was on Instagram, just Instagram Live. So it's Dice mucho de eso es en Instagram Live. Yeah, that was the platform really that started this whole thing. Instagram. It was the platform that I started doing most of my involvement. Dice que él empezó a involucrarse con esto en Instagram Live. Yeah, I teach on Zoom, so. Yeah, okay, so you have this habit. Yep. Yeah.
Hector is saying every Wednesday he follows your spectacular demos. Gracias, Hector. Yeah, there used to be many more. Now, after 2 years of doing this, I'm a little bit spent, you know. It's Dice not que después de happening. 2 años de hacer esto, está agotado. Yeah. Un poquito agotado. Mhm. A little bit. Oh, un poquito más. A little bit more. Yeah. Porque él trabaja otra cosa también, ¿no? Alejandro is asking, you have another job. You have a day job. Yeah, I have a day job. Yes, yes. So I'm not retired yet. So of Todavía course, no está jubilado. yeah. Of course, it's you have to balance the things. Dice que tiene que balancear las cosas. I'm adding some green here to the front, Está agregando un poco de verde al frente just to represent the water, and I will let it dry. para representar el agua y lo va a dejar secar. And then we're sort of building it layer by layer, which is normal for watercolor. Y lo construyo capa por capa, que es común para el watercolor. Para la acuarela, perdón. Hablando cocoliche. Okay. Someone is giving me comments to start with small box shapes, which is something that I often say when I have those demos on Instagram. So Así que alguien dio el comentario, I missed that one, de empezar con pequeñas formas de pequeñas cajas. Yeah. Es un consejo que él da en Instagram. So this is someone who obviously, you know, has been watching probably too many of my. Dices alguien que ha mirado demasiados de sus demos. Demasiado, exactamente. So far I've been using maybe, I think, 5 colors only, and I don't plan to use more than that. That should be enough. Dice que ha usado 5 colores hasta ahora y no planea usar, no tiene sus planes de usar ningún otro, que sería suficiente. There's a question, Marek, from Steve. It's in English. How do you determine when you use wet on wet versus just brushing the paint on the paper? I'm going to translate it to Spanish. ¿Cómo determina cuándo usar mojado sobre mojado en oposición a usar la pintura sobre el papel? Good question, Steve. I'm not sure if there is an easy answer to it. The easiest answer is you learn that with practice. And actually, you learn that with your mistakes. So don't be afraid to make mistakes. Dice que no hay, es una buena pregunta, que no hay una respuesta sencilla, que se aprende con práctica y en realidad la mejor manera de aprender es con errores. Que no tenga miedo de aprender de los errores. Of course, Steve doesn't make any errors himself. He's perfect. Por supuesto, Steve no hace errores, que es perfecto. I know Steve quite well. I guess, yeah, I was going to say, I guess you know him. que conoce a Steve. Yeah. Muy bien.
Yeah, okay. So just keep adding Sigue agregando a little bit more. And más. now I'll put on some dark color for the pants. De color oscuro en los pantalones, el gondoliero And for the bottom of the boat. y en el fondo de la góndola. Gondolas are difficult to paint because they are so dark that is very little color left in them. And this is a difficult picture to paint them from. Dice que las góndolas son muy difíciles de pintar porque son muy oscuras y tienen muy poco color, queda muy poco color para ponerles. Y esta imagen en particular es muy oscura. I hope that was what he said. Espero que eso fue lo que dijo. Sí, muy bien. Exactamente. Sometimes I don't recall completely what you said. A veces tengo miedo de no recordar todo lo que dijo. No. Sus memoria es muy buena. Oh, not what it was. No es lo que era. Well, it's not gonna get any better, right? Nope. But this is good exercise. Good exercise, good practice. Yeah, it certainly is, yes. Digo que esto es buena práctica para la memoria. Muy profesional, Sofía. Gracias, no. But back to the question that Steve asked about when to use wet on wet or when to use dry on or when to use paint on wet paper or on dry paper. The moment to use wet paper is at the beginning. The further down you go into the painting, the drier my works become. Volviendo a la pregunta de Steve de cuándo usar papel mojado o seco, el momento de usar papel mojado es al principio. Cuanto más avanzado está el trabajo, más seco tiene que estar el papel. Okay. All right. I'm going to use the hair dryer again. Voy a usar el secador de vuelta. And, just so we can finish this off here with the details, and the details are better to be put on dry paper. So I'm gonna turn off. Así puedo ponerle los detalles y los detalles es mejor ponerlos en papel seco. While you dry, Maria Cristina is saying the work and the class are wonderful. 1,000 thank yous from Buenos Aires. María Cristina, no sé si escucho. Ahora se lo repetimos. Sí. Secador muy ruidoso. No, yo siempre elijo los mejores traductores, la mejor gente para estar en el Paseo de las Artes. Los traductores no sé, pero la gente seguro. No, todos los artistas, todos de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Incluso hasta los participantes son de lo Los mejor. participantes, obvio. Lo más. Fuera de broma, ¿no? Y se crea un ambiente divino, también en el paseo presencial. La pasamos bárbaro. Pero los artistas, Son maravilla. extraordinarios. Así que bueno, re contenta con los proyectos, Sofi. Qué belleza. ¿Viste? Lindísimo. Capo, diríamos. Sí.
Ah, esperar, pobre, no va a poder. Audio. No me- Para. Listo, dice que ya está. Okay. Marek, Yeah. I am prepared now. Distraída, estoy de vacaciones, estoy medio distraída. Marek. After Barnaba, I'm prepared. Sí, Maria ya. Cristina says that the work and the class are wonderful and 1,000 thank yous from Buenos Aires. Oh, thank you very much, Maria Cristina. Much appreciated. So that's great. Okay, let's do some detail stuff. So I will use a smaller brush, something that is a little bit smaller or more detailed. So far, I was using a brush from Borciani Bonazzi called Unico Infinito. El pincel que estaba usando era, can you repeat the name again? Borciani Bonazzi es una ditta italiana. Una marca italiana, Borciani Bonazzi. He'll say the name better. Borciani Bonazzi. Yeah. Yeah. Mm-hmm. And now I will use something smaller. Ahora vos algo más pequeño. Yeah, for a little bit more detail, and we will probably add another wash here to that, especially to the water, because the water is still I need a value change. The wall above is lit. Here, if you look at the picture, this area is in sunshine. La pared arriba está el sol y el agua está oscura, así que tiene que cambiar los valores en la pintura. Mm-hmm. So I will lower the value of the water by giving it a coat of green color, and then I will, to counterbalance, I will darken some of the windows out on top here. So this will be the area dark. Va a bajar el valor del agua dándole un color green y verde y va a oscurecer las ventanas. Va a contrabalancear oscureciendo las ventanas. La marca de los pinceles es Borciani Bonazzi, gracias Martín. And Ali asked, what do you do when you're not happy with the picture? Do you continue and try to change something, or do you give up and start something new? ¿Qué hace cuando no le gusta el trabajo? ¿Sigue para cambiarlo o empieza algo nuevo? I tend to paint really quick. So if I'm really not happy, I flip it to the other side, and I start again. I use the other side of the same paper, but that's because I don't spend days on doing a painting. I only spend minutes. Pinta muy rápido, entonces como pinta muy rápido, si no le gusta, da vuelta el papel y empieza de vuelta del otro lado. This is my question, and I don't paint, but you use the colors without diluting them? I will use the colors by mixing them on the plate here first, so they are diluted to a certain degree. But sometimes I use them straight. Rarely, though. But it all depends what you need. Yo no pinto, pero le pregunté si usa los colores sin diluir, porque vi que ponía el pincel en la latita con los colores, y me decía que a veces que los diluye, que los toma de la paleta, pero que a veces los usa sin diluir también. Okay, so I darkened the value for the water here. Oscurecí el valor para el agua. Yeah, and if it's too dark, then you can always lift it up with a bit of a paper towel. Y si es muy oscuro, siempre lo puede levantar con una toalla de papel de cocina. And then I'm going to bring together the area here with a little bit of a shadow
cast shadow together, just so it sort of stays a little bit more united. Voy a ligar todo junto con un poco de sombra. And you have to invent things. It's not how it really looks on the picture. It's Tienen que how you inventar want cosas. to be looking. No es como se ve en la imagen de referencia, sino como ustedes quieren que se vea. And we are not afraid of doing things like that because we are painting here with imaginary colors, Y right? no tienen que tener miedo de hacer eso porque está pintando con colores imaginarios. María Luisa, yo creo que eso contesta tu pregunta. I think that answers María Luisa's question. That is, do you always use the reference image in black and white? No. Oh, no. I try not to paint from pictures, really. But if I do use, if I paint from a picture, then it ends up often being just a copy of the picture. And I don't want to do that here today. Dice que trata de no pintar de imágenes, pero que si pinta de una imagen, es una copia de una imagen. And I don't really want to do it today because I find that copying, it's not really, copying a picture is not necessarily art. You know, art is when you create something on your own. Que copiar una imagen no es necesariamente arte, que arte es cuando uno crea algo propio. And I'm sure everybody here today will bring something of their own to this black and white image. Sí, que está seguro que cada uno de ustedes va a traer algo propio a esta imagen en blanco y negro. So the gondoliers in Venice have only two types of shirts. It's either red stripe or blue stripe. So los gondolieros en Venecia tienen dos tipos de camisetas nada más, rayas azules o rayas rojas. And we already have enough azul in here, so I'm going to go with stripes that are red. Así como hay suficiente azul en este trabajo, le va a poner rayas rojas. I don't know whether this is the correct color or whether if the original, I don't know if he was red or blue on the picture, but I really don't care. I prefer him to wear a red camiseta because it's better for my painting. No sabe si originalmente era azul o rojo, pero prefiere el rojo porque es mejor para su trabajo. It's marvelous. Digo que es maravilloso. It's getting somewhere. We need to put a little bit more of a shadow. Si está lleno a algún lado, necesita poner un poco más de sombra. See, I will invent some of the shadows here because they are not necessarily there. Va a inventar algunas de las sombras porque no están necesariamente en la imagen original. Just to make it more interesting. Para hacerlo más interesante. And I think that artists are allowed to change things and cheat any way they want, as long as the outcome is better. Y él cree, está convencido que los artistas tienen permiso de cambiar cosas para mejorar el producto final.
There we go. Yeah, it's getting somewhere. A little bit of a reflection in the water. A poner un poco de reflejo en el agua. Now I'm really using paint almost straight from the tube. Ahora está usando pintura casi directamente del tubo. Mhm. Then maybe I have a little bit too much white here in the back. I need to tone it down a little bit. Le parece que tiene mucho blanco en la parte de atrás y necesita bajarle un poco. So I'm gonna take all this mud color, you know, whatever it is, and Tomar esa mezcla yeah, a little de bit colores, of color barro, everywhere there, just to tone it down so it pushes it a little bit more to the back. y le va a poner colores que lo empujan al fondo. Again, none of it really is on the picture. It's just my own decision on how I want to represent my painting. Nada está en la imagen de referencia, es la decisión de Marek de cómo quiere representarlo él en su trabajo. So if you ever say that I cheat on my paintings, you're absolutely right. Si alguna vez dicen que Marek hace trampa en sus pinturas, tienen razón. Okay. Enough. Listo, suficiente. Perfecto. We Sí, just witnessed suficiente. magic. Suficiente. Now, what I will do is I will take off the tapes, but I need to dry it one more time before I take off the tapes, and then Ahora, I'm good. And then I'm good to look at anything else that the people have drawn or painted so far. ahora So- quiero sacarle las cintas, pero para sacar las cintas primero tengo que secarlo una vez más y después voy a estar listo para mirar a lo que han hecho los participantes que me quieran mostrar. ¿No firman los trabajos? You don't sign what you... Ahora no me va a escuchar porque está con el ruidoso. Sí, está muy bueno, muy lindo. Es magia, ¿eh? Muy bien logrado, muy lindo. Hermoso. Muy Bueno, no es pero- magia, es arte. Arte. Pero es magia. El arte es magia. Sí, Es obvio. mágico. Okay, here we are. Back Ok. to this is the moment that I like the most out of the entire process, which Es is su taking momento off the preferido. tape. Muy Now- lindo. Satisfying, isn't it? Yeah. Now, sometimes there is a sound, and some people might not like the sound. Some people love the sound. Yeah. Dice, a alguna gente no le gusta el sonido de la cinta desprendiéndose. ¡Tadam! Martin says, ¡tadam! So here it is. I'm just going to lift the masking tape here off. Está levantando la cinta de and enmascarar. just, We take need it down. drum roll. Drum roll. Take it down. Ah, mirá. Thing of beauty. Wow. Lista para And here enmarcar. it is. Ready for a frame. Yeah, it's a very Gracias, simple Pilar. trick for doing something that is. It looks immediately much better than with those tapes around. Lindísimo.
Le damos un fuerte aplauso a Marek por esta linda demostración, así que felicitaciones, Marek. Muy buena tu. Gracias. Excellent. Bravo, Felicidades. bravo. Thank you very much. Gracias. Muy buen trabajo, realmente. Muy bueno, muy bueno. Parece que estás por la ventana mirando el gondoliero desde el hotel. It says, Mira. it looks like you're looking at gondoliero through the window, Marek. Está bien esa. Yeah. Mira qué lindo. Yeah, so we changed the picture a bit. Cambiamos la imagen un poco. It doesn't have as many windows. This has more windows here on the top. No tiene tantas ventanas. And the horizon line is lower on the picture, on the painting than it is on the photograph. La línea del horizonte es más baja en la pintura de lo que es en la foto. And I used 1, 2, 3, 4, 5 colors, I think. Y usé 5 colores. Yeah. Including a red. So Incluyendo el rojo. that's it. That's it for me. Listo. I'm quite happy to see if someone wants to show what they have painted. Y con placer, quiero ver Happy to si talk alguien about quiere it. mostrar lo que pintó. A ver. Y por favor, cuando muestren, si necesitan que traduzca, por favor digan y yo traduzco. Si Bueno. no, me quedo acá tomándome el cafecito que me Quiero acaba de ver. traer mi marido. ¿Cómo? Hola. Buenas, Bueno, ahí estamos. A ver, Julián. sí, buenas tardes. Muchas gracias. Good Buenas afternoon. Thank you tardes. very much. I love the size and you have confidence in painting. You paint large and you paint quick. This is very good. It has a great separation in between the top wall and the water. Amo el tamaño y Sí. pintas muy bien y la separación entre la pared y el agua. Pues muchas Ok. gracias, muy amable. Muchísimas Gracias. gracias y a vosotras también, ¿eh? Placer, Julia. Gracias, Julia. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Sí. Ahí estamos. Bueno, ahora está Cecilia. Hola, Cecilia. Cecilia, Está- te deja encender el audio. Estás sin audio, Cecilia. Very nice, Cecilia. This is it's so fulfilling. It makes me so happy. Oh, that's Barnabas. It makes me so happy that you can choose your own colors, and your colors are different than mine, but that is the whole point. You have your own palette and you are consistent in using of this palette. The tonalities are your own. And I like how you have noticed that the water is darker than the wall, and there's a clear difference here. Great work. ¿Entendiste? Ceci. A ver, repetime por las dudas un poquito. Sofi. No me dijo que necesitaba traducir, no. Algo del agua. A ver. Que le gustó que elegías tus propios colores, Sí, por eso. que los tonos son buenos, que no me acuerdo. Necesito que me digas Muy bien. Tienes colores tuyos. que tenés tus propios colores, eso sí, Colores que son únicos. Que elegiste tus colores, eso sí. usted. Gracias por la devolución. Chao, Ceci. Les recuerdo, si necesitan que traduzca, díganme, porque no retengo todo. Entonces necesito de a poquito ir traduciendo. Okay, I will be speaking in shorter sentences. No. The problem, Marek, is that I wasn't paying attention because I thought that she didn't need the translation. Yeah. Okay. Yeah. If Ari- someone wants to speak to me in Italian or in Polish, that's not a problem. But you speak muchos. Hola.
Marc, mostrá tu trabajo, Marc García. Mari, yo. No, perdón, no veía ahí. A ver. Mari, ¿necesitas que traduzca? Sí. Ok, Oh, lovely. Very hermoso. nice. Muy Very lindo. nice. I like how you left the whites in this painting. Me encanta cómo dejaste los blancos en la pintura. I like Gracias. how the whole painting has an undertone, a feel of yellow underneath everything. Como la pintura tiene una sensación de amarillo debajo de todo. Very good painting. And and this painting has no perspective, almost no perspective, but it's very interesting. Y esta pintura tiene casi no tiene perspectiva, pero es muy interesante. Muchas Muy gracias. Muy bien, bueno. Thank you Mari. very much. Muchas gracias, Alejandra, y a todos. Beso Gracias. grande. Adiós, Mari. Gracias. Hola, Grace, ¿cómo estás? Encendé tu audio, por favor. ¿Cómo andás? El audio, por favor. Sí. Ah, Hola, Ahora sí. hola, hola. ¿Necesitas, ¿Cómo estás? necesitas traducción? hola Ale. ¿Cómo Hola, estás, hola querida? Marek. Hola. Hola. This is very nice. Muy bien. Muy interesante. You are a painter of shapes, not lines. ¿Entendés? ¿Necesitas que te traduzca? Ayúdame. Sí, Sos una todo. pintora de formas, no líneas. Yo soy un arquitecto de línea. Tú soy una pintura de forma. Vos sos una pintora de formas. Es más difícil y más diferente. Muchas gracias. So, but very Muy good, lindo. very good. Muy Very amable, nice. muy amable. Bellísimo Very tu nice trabajo, gracias. Your work is gracias. beautiful. Gracias. Thank you. Adiós. Adiós. Ah, lo saqué a Marc. Un minutito, ¿eh? Ujú. A ver, Jacqueline, a ella Hi habla. there. Oh, yes, I can see it now. Yes, fantastic. I like how you have an approach of doing your edges using shapes. Again, I draw within lines, but you are a shapes painter. That's what you see. You see shapes. You see shapes first. And so it's a very different approach, but it's very nice. Although I'm an architect, but I'm not. Well, I'm that's more shapes than yeah. lines. It's clear there. It's clear that you probably see shapes first when you look at something. Yeah. I see lines only, and then I fill in between them with color. You are coming from the opposite end of it, so this is marvelous. It's so different that I'm even struggling to comprehend. Is this the same demo? Great work. Well, Muy okay, bien. thank you very much. It was very nice. Gracias, Alejandra, y Muchas todos gracias. por la traducción. Thank Adiós. you. A la próxima. José Luis. Hola, José Luis. Hola, José. Hola, buenas tardes. José Luis, ¿necesitas traducción? Sí, necesito Ok. traducción. Muchas Awesome. gracias. A ver qué tal. A ver si se ve bien. Wow. Nice colors and Lindos colores. and nice reflection in the water. The Muy first linda thing, el reflejo en el agua. and the separation that you have in between your foreground and your background. You Y have la very separación good. entre el frente y la parte de atrás. You have very good three different planes: the forward, the middle, and the back. Tienes tres planos bien delimitados entre el frente, el medio y la parte de atrás. Buen trabajo, José. Muy bien, ¿eh? José Luis. Muchas gracias, Marek. Muchas gracias a la organización. Buenas Bueno. tardes. Buenas tardes. Felicitaciones. Y acá está Ernesto. Ernesto. I think we Ernesto, ¿necesitas que traduzca? Sí, por favor. Ok, qué lindo. Buenas tardes.
Qué lindo. Hola, Ernesto. Hola. Hola, It's- hola. It's you also decided to go with only with a very limited palette of colors. También decidiste ir con una paleta muy limitada, paleta de colores muy limitada. 3 colores. See, Three colors. and this is and it's I like your rendition. It's different, Me gusta but tu it's rendición, es diferente. but it's very unique. That's your. I'm sure you have your own style, Es muy única y seguro vos tenés tu propio estilo. and it shows that you have your own style. You do things your own way. Great job. Haces cosas de tu propia forma. Excelente trabajo. Muchísimas Excelente. gracias. Excelente. Excelente. Gracias, Ernesto. Muy lindo, Ernesto. Muchísimas bien. gracias. Felicitaciones. Muy bien. Minutito, que ya vamos a buscar otro. ¿Quién está ahí? Espera. A ver. La mano. Sí. Hola, hola, buenas tardes. Hola, iPad. Muchas gracias por la clase. ¿Cómo te llamas? Amelia. Amelia. ¿cómo Amelia, estás? ¿necesitas que traduzca para vos? Sí, por favor. Ok. Hola, Amelia. Hola. Un momento. Un momento, no. Ah, sí. Sí, la ve. Very nice. Vale. Very nice. Very nice. Now, Muy lindo. the one thing that I would want you to work on, Amelia, is a focal point. Something that the eye goes to and concentrates attention. Una cosa que me gustaría que trabajaras es en puntos focales, un lugar donde va el ojo y concentra la atención. Bien. O sea, problema de perspectiva, ¿no? No, perspectiva is good. Perspectiva es muy bien. El que necesita es un punto focal de la obra entera. El punto que te llame la atención, punto focal. ¿Qué Vale, crees, el- Lu? el Estoy centro dando- de- no escuché. Sí, el centro de atención, ¿no? El centro de atención, algo que llame, donde vaya tu ojo. Vale, vale. Sí. Cuando miras la obra, el ojo se siente atraído a eso. Bien, bien. Vale. Good work. Very nice work. Nice painting. Nice colors. Muchas gracias, Alejandra. Preguntá si era Margui. Muchas gracias, Nazaret, tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola, Nazaret. Hola, necesito la traductora. Acá estoy. Muchas gracias. This is very Esta pregunta. nice. Esto es Very muy very lindo. nice work. Muy Nazaret. lindo trabajo. You have a future in architectural rendering or things like that. Tenés un futuro haciendo dibujos arquitectónicos. Es muy buena, Nazaret. It's really very good, and you very skillfully used the dark of the door in the middle and the white of the hat of the gondolier to have a focal point. Usaste con mucha habilidad el blanco, el oscuro de la puerta en el medio y el blanco del sombrero como punto focal. Muchísimas gracias, Marek. Gracias. Very Gracias, good. Good work. Chao, Nazaret. Eleonora. ¿Quién será Eleonora de Venecia acá? Espera. Hola. Hola. Ciao. Espera que estoy buscándote para poder... Posso Grazie. mostrare? Ciao, Eleonora. ¿Hai bisogno Ciao. di una traduzione? No, grazie. Perfect, Capisco. because il mio italiano è malissimo. Ok, no Pessimo. problem. Pero Marek habla italiano. Ciao, Eleonora. Ciao, Da dove vieni? da Venezia. No, ho fatto lezione con Barnaba 2 settimane fa, 2 domeniche fa.
Allora, allora tu, Vede malissimo. almeno tu sai bene come si disegna una gondola e un gondoliere. E infatti è venuta bruttissima. No, non direi. No, dai. A me il gondoliere mi piace ok. anche il distacco tra le forme scure del gondoliere di prima linea e la parete di dietro. Quello mi piace, il distacco mi piace perché è una cosa bella. Quella cosa che c'è bisogno è definire come si dice, il remo? Il remo che sparisce nel nulla, c'è bisogno di ancorarlo nell'acqua da qualche parte. Perché è un pochettino, sai, che sospeso. si dissolve da qualche parte. Ma oltre a ciò, bellissimo, bravo, bella roba, bel lavoro e salutami Venezia. Anche salutami Barnaba se lo vedi. Sarò fatto, grazie. Ciao. Grazie, ciao. Thank you. Gracias. Bueno, y acá lo tenemos a Martín. Hello, Hola, Martín. you know me as Leo Marjon on Instagram. Pero ahí dice Martín. Together, and thank you to all for this fantastic show. I just enjoyed it. And Hi, Martin. I've been working this afternoon and trying to understand what you would do, and did my own trial, which is this one. Yes. This is what I try to do. So putting lines, putting shadows, and trying to understand how you put shadows, which I never understand. Well, Leo, you don't need you don't need any help because you have your own style. And now that I see your work, I know that I've seen your work before on Instagram. So you have your own style. And shadows are something that changes all the time. So you can just invent them. And typically, it's shadows. Any kind of shadow goes well, unless you do it the wrong way. But as long as it's possible and plausible, the shadows are good. I like the windows you have here. I like the dark tones that you have. I would prefer to have a little bit more of a difference in between the foreground both and the gondoliere and the back, because it's almost treated the same way. So would be perhaps better to have a little bit more of a first plan and second plan. Okay, but that's the only suggestion I can give you. Great work. Thank you so much, Marek, and I'm looking forward to meet you again on your videos. On Instagram. Okay. Thank you all. Thank you. Hasta la vista. Bye, Martin. No es Martín, es Leo, ¿no? Leo. Oh, Leo. It says Martin there. Y ahora es, no sé quién es Garasi. Carlitos, hola. No sabía quién era. Hola. ¿Cómo va? Hola, Carlito. Hola, Marek, ¿cómo estás? Está bien, ¿tú? Muy bien, perfecto. Siempre un placer escuchar ver tus dibujos. Gracias. ¿Necesitas que traduzca? ¿O estás viendo en inglés? Por favor, Sofi, si puedes traducir, sí. Un placer. Bueno, muestro ahí. Wow. Tremendo. Carlito. Mira, muy bien. Marek doing the Argentinian. This is the Argentinian. Me alegro. This is the Argentinian thing. Yeah, I know. I very well know his work. Okay. I don't think I've seen Carlito's face. I don't remember, but I remember the work. I remember the hand. I remember the signature, everything. So Carlitos dice que no recuerda la cara, pero que reconoce el trabajo, que reconoce la firma, que reconoce la mano. Perfecto. La mano y el trabajo es más bien que la cara. Mejor que la cara. Más mejor. Es más lindo. Ok. Gracias, Carlito. Muchas gracias, Marek. Un abrazo grande. Un abrazo a la vista. Carlos. Carlos es un gran artista que pertenece al Museo de las Artes, desde sus inicios. Hermoso. Gracias, Carlos. Fantástico. Okay. Gracias. Chao. Gracias, Carlos. Chao.
Chao, chao. 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 Ahora vamos a ver si está por ahí Maika, que yo no la veo, a ver. Bueno, ahora está Gabriela. Carlos, están pidiendo, un momento, Carlos, están pidiendo tu Instagram, la gente, si lo podés poner en... Carlos perfecto. Mari 73, ¿no? Sí, ahora lo Sí, pongo. ponelo en el chat que lo están pidiendo. Muy bien. Gracias. No me lo No, roben, bien, no me lo roben. Gabriela. La gente para seguirlo en Instagram. Ah, I haven't finished yet. Please, I know. I'm here to hear I hear know. you. Yeah, because you absolutely need to fill in that triangle in between the legs, because as you look at it now, it's very white there, and that's almost the that become the focal point. It's the missing color in between his legs, right? So I don't know if you want that to be your focal point. It can be, but it doesn't have to be. So no, because it's a possibility. Yeah, it's a possibility, but it's better if you move the darkest dark somewhere else, so it has balance. I would go maybe his hat, or above his hat, that balcony above, to have a dark shadow, because you have two spots on this painting that are dark. His pants and the boat has an edge that's very dark. A third spot on the same painting with the same dark to equalize. So have a triangle, 1, 2, 3, always 3 points of dark color, or 3 points of the same color on the same painting. It's a great painting. It's really, yeah, you're just not done yet, but it's starting really good. It's really well done. Okay, very nice. Thank you. Thanks, Gabriela. Bye. Bueno, un minutito. Vamos a llamar a otra que hay acá. Acá está Gabriela. A ver, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gabriela ya mostró. Gabriela ya mostró. Perdón. Gracias. No tiene ni cámara ni cumple las entradas. ¿Cuánto sale? Tarjeta, me salieron con el descuento de Sabrina 3.200 cada una. Espera un momentito que hay un día. Un minuto. Tengo. Si no salía 5.700. No, bien pedo, pues. Acabo de silenciar, por favor, si pueden, Marek. Me parece, a ver, ¿quién más quiere mostrar? Alba. Ali, Damián, Silvia, Héctor. Sí. Alba, prender audio, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alba, ¿necesitas que traduzca? Sí, por favor. Gracias. No hay por qué. Alba, this is a very nice tonality of colors you have. Muy linda tonalidad de colores que tenés en tu trabajo. And that water is spectacular. It's very El agua es reflective. espectacular, muy reflectiva. It's very nice work. It's really nice. Muy lindo trabajo. You might want to bring in a little bit of cooler tones in the back. Tal vez querés traer un poco de tonos un poco más fríos en la parte de atrás. Yeah, because everything is now very warm. Porque todo es muy cálido. So if you add a little bit of green or blue, something cool to the back parts areas, that will probably be better. Si agregas unos colores un poco más fríos en la parte de atrás, va a mejorar, lo va a mejorar. Sería la parte de la pared. La pared, sí. Yeah, sí, la pared. Gracias. Muchísimas gracias, hermosa clase, gracias. Gracias, Mille. Gracias. Gracias, Ale, gracias, sí, todos. Chao, Alba. Ahí está, nos vemos. Aquí está Ali, a ver. Ali. Hi, Ali. El audio, Ali, no te oímos, ¿eh? Bueno, vemos nada más que la paleta. Se ve la paleta nada más. Hello. Hi, Ali. We can hear you now. Oh, thank you very much. Okay. I'm so happy I'm here because every
every time I try to reach Marek, he's painting at the time when it's about 1 o'clock in the morning here. And many times I spend the night just watching his amazing paintings. But this time I'm happy. It's just about 7 o'clock. It's 8 o'clock in the evening here, and I can paint with you. You're in So- Czech Republic? The Czech Republic. Yes, With the I am in babies and the Czech puppy. Republic. Yeah. Yeah. It was about the time to make dinner in the evening, so I was a little bit in a hurry, but I'm happy I'm here. I'm sorry. I'm keeping you from dinner, but this is No, it's all right. I started to cook it so early to be here with you that it's all right. okay. I A absolutely Sofía le love, pasó lo mismo, me parece. absolutely love your choices of colors. Those are so simple and so well done. It's so well prepared. You like this. You could paint this image in just black and white if you wanted to. You have the capacity to do that, and it's fantastic that you also included a little bit of yellow tone and blue tone just to differentiate in between the water and the wall there. I'm not sure about the shadow on the upper right. That one, I'm not sure that is good there. Maybe, maybe taking it out probably would be better. You know, just lighten it a little bit. But the rest of it is fabulous. And the part I like the most is the upper windows, the rendering of the upper windows there on the left side, with that one column that shines in between those two very dark, contrasty columns. Fantastic work, great work, Ali. Thank you very much. I very often ruin pictures with too many details, so I'm just thinking about what to do. Finish it. I never do. Just take off a little bit of that blue on the upper right. Okay, that's it. And then you're done. Okay, thank you very much. Gracias. Thank you very much. Thank you for amazing work. Thank you. Workshops with us, because it's your. Bueno, se fue ahí. I can't wait to. Hola. Hola, Silvia. In Hola. another workshop. Enseño yo me gusta Obvio. mucho el sketch. No sé si se ve. Silvia, ¿necesitas que traduzca? Sí, por favor. Okay. Oh, you have a lovely choice of colors. And, Muy adorable, muy linda la elección de colores. And I like that you only used few colors here. There is really 3 or 4 that Me you gusta que use. usaste muy pocos colores. And Tres colores. Yeah, and using a few colors makes it unifies the painting. So Usar that is, pocos colores unifica la pintura. and that is the case here in your work here. I really like it how it turned out. Y es el caso, y me gusta cómo salió. You could possibly think of adding, if you want, I don't think there is need, but if you want, you could add a little bit of opaque white on top of the water, just as for the reflections. No necesita nada, pero si querés agregar algo más, le podés agregar un poco de blanco opaco en el agua para tener un poco de reflejo. Very Sí, porque good. me comí los blancos. And dice, the expression is, she ate the whites. Okay. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Hola, Silvia. A ti, gracias. Adiós. Damián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Damián, ¿necesitas que te traduzca? Sí, por favor. Ok. Damián, this is very colorful, and I like Muy it. colorido y me gusta. Because you have again, you are a shape painter. You think Sos un pintor de formas. You think of shapes that are filled with color. That's the way your brain works. Pensás en formas llenas de colores. Así es como funciona tu cerebro. But it's all very well balanced, and I Muy like bien it. balanceado y me gusta. Yeah, I cannot paint like this. Yo no puedo pintar así.
No, it's very different than my style, but I like what you have done here. Muy diferente de mi estilo, pero me gusta lo que hiciste con el trabajo. ¿Usó nada más que 3 colores ahí? Sí. ¿Cuántos colores usaste? Sí, 5. Pregunta Alejandra. 5. 5, sí, sí, Muy sí. lindo. Muy lindo. It's very unified. It's all together. You know, you use colors, but it's not too many of them. It's great work. Really Muy nice. unificado, usaste colores, pero no demasiado. Muy lindo. Gran trabajo. Muy Muchas bien. gracias a los tres. Nos vemos. Placer. Les recuerdo que me envíen por mail los trabajos. Yo después los voy a subir. Ya, Con puedo. poco tiempo. Alejandra, ¿puedo? ¿Quién? Ángeles. María Ángeles. Lo pongo a Héctor y vas vos después. ¿Está bien, María Ángeles? ¿Qué? Un ratito. Aguantamos un ratito y ya la ponemos. Va. Quedan 3 personas. No, ahora la pongo. Sí. Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Héctor. tal? ¿Necesitas ¿Qué que te tal, Ale? traduzca, Héctor? Sí, por favor, Sofía. Un placer. Gracias. Hola, Héctor. Hola, Marek. This is a very interesting painterly approach. You paint colors. You don't draw lines. Es una aproximación muy interesante, como aproximas el trabajo. Pintas colores, no líneas. And you have chosen to put the horizon line exactly in the middle of the painting. Elegiste poner el horizonte justo en el medio de la pintura. And it's not an easy thing to paint. Y no es fácil de pintar eso. Yeah. Well, no, because you know, Héctor, sometimes it can make it static and boring, but I like your colors. I don't think it's boring. I think A it's veces nice. lo puede hacer aburrido, pero me gustan los colores y no pienso que es aburrido, pienso que es muy lindo. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Saludos. Un beso Gracias, grande. Gracias, Ali. Gracias, Sofía. Adiós. Gracias. Un placer. Ángeles, ¿cómo estás? Ahora sí. Muy bien, gracias. Hola, Ángeles. Hola, ¿me traduces, por favor? Sí, un placer. ¿De dónde sos, Ángeles? Hola, Ángeles. This is very well drawn and painted. Esto está Very muy bien nice. dibujado y pintado, muy lindo. Muy lindo, and it's really nice. I like how you have drawn it with ink, and it has a great overall feel that it's a finished work. Me gusta cómo lo dibujaste con tinta y tiene toda una sensación general de un trabajo terminado. The one thing that I'm a little bit unsure about is the gondolier on top of the gondola or is he walking on the side? Lo único que está un poco inseguro es si el gondoliero está arriba de la góndola o caminando en la vereda. No sabe, está en la puerta. Dice, he's at the door. Okay, okay, that's good. That's good. Bien. He's at the door. That's perfectly Está fine. bien. No, you tell your own story. Great work. Hermosa Tú dices- clase, Usted dice su propia historia. hermosa She said, clase. it's a beautiful class. It was a Gracias. beautiful class. Thank you. Gracias, thank you. Gracias a vos, ¿eh? Nos vemos en la Gracias. próxima. Gracias, Alejandra. Beso. Adiós, Ángeles. Adiós. guapo. Oa, a ver. Hola. Hi, Olga. Hola, hello, nice Hi. to see you. Thank you very much. Hi. I like your work here. You know, it's again, it's your own and unique way of rendering things. So I like how you've drawn it and painted with the colors of your choice. That is part of the attraction for me, because I never know how will other people interpret this, and you have your own rendition. You have your own way of telling the story. That's great. I think if I can suggest something, I think we need a bit separation from the foreground, the stuff that is close to you, and the part that is far away from you. And so that you can do that with contrast, or you can do that with the color temperature. So if you look at the blue that you used here for the both,
and the blue that you used for the door or for the windows is almost the same blue, almost, not exactly the same, but almost. I would prefer to have a bit more of a separation in between those, just so the boat comes forward. You can darken the boat a little bit, and that will do it. Darken the boat and darken the man, and a little bit more, so contrast shadows will bring that part forward. Great work, Olga. Thank you so much. Thank you. Bien, muy bien. Gracias. Bye, Thank you. Patricia García, a ver. Espera que... Uy, se me fue el momentito, ¿eh? Ay, no lo puedo esperar un momentito que no lo puedo... Patricia, ¿necesitas que te traduzca? Ahí está. No, creo que Perfecto. entiendo un poco. Ya está, no hay problema. Patricia, this is very nice. This is very nice. It's yeah, it's your own version of that. It's well painted. I also like that you have taken a slightly different compositional approach. It's not everything in the middle, but it's pushed to the side. So it's a different view, and I like that. It's unique. Thank you. Thank you very much. Muy bien. Thank you, Patricia. Bye bye. Bueno. Hasta la vista. Muy bien. ¿Alguna más quiere mostrar? Estaba Víctor. A ver, espera. ¿O se fue? Michelle, ¿vos No, querés se mostrar fue. algo? Tiene que Michelle, prender el estás en audio. mute. Prende el audio, prende el audio. Prende el audio, no te oímos. No te oímos. El audio, ahí yo te pido, a ver. ¿Podés? Okay. Sí, ya. Sí, sí. I've been following. Ah, bien, no, pobre. Oh. Estás sin Habla audio. inglés, me parece. Sí, pero estás sin audio. Michelle, you're with no audio. No audio. No audio. Michel, vous devez cliquer sur le petit bouton à gauche de votre écran, en bas de votre écran. Il y a un petit bouton barré en rouge et vous devez cliquer dessus. Ya está, ya está. Merci. Now it's good. Okay. Great. Hello. Well, this is what I done quickly. Very nice. I liked the sketching part in the beginning, and I was just sending a message here because I belong to the USK group in France, in La Rochelle, which is a nice seaside town. So whoever is interested can take the opportunity and come. I'm sending an invitation. Oh, that's fantastic. Thank you. I will certainly, I plan to come to France, maybe probably next year. So it's, and do a tour. You have a couple of good festivals there that are interesting. That's true. So I will probably, I'm planning to come to France and Italy, you know, either this summer or next summer. So I'll see you there, you know, at the, thanks for mentioning the Urban Sketchers group. Can I see your painting again, please? Oh, that's lovely. That's lovely. And the one thing that jumps to me right away is you know how to save your whites. You know how to keep the whites in there. This is, it's well painted and it's not overdone. You know, it's just, you stopped at the right moment. Okay. This is very good. The amount of white that you have in this painting, it makes it very light and playful. And the water is very good too with the reflection in it. Fantastic. Okay. Thank Great you. work. See you in France. Okay, great. Please do. Hi, Michelle. Bye. Hola, Maika. Audio, Maika. Audio. ¿A mí? ¿Hola? ¿Sí? No. Hola, Marek.
Hola, Maika. Maika, ¿necesitas que te traduzca? Mi computadora anda muy mal y no se ve bien, pero bueno. Maika, ¿necesitas que te traduzca? Y sí. Ok. Sí. Maika, go back a little bit. Go Para back. atrás, para Go atrás, back. para atrás. Yeah. Pero no, Okay. Yeah, that's good. mi computadora no tiene buena imagen, no se ve bien. Her camera is not good. Yes, but you know what? It's Pero no importa. the image is still holding together. La So imagen that se means ve. that your painting is good. Lo cual significa que tu pintura es buena. Thank you. Gracias. I follow you in Instagram. Que siga en And Instagram. I y respect follows you in- too Ok, much. hablando en inglés. Thank you, Maika. Bye. Chao, Gracias, Maika. Maika. Nos vemos. Ella también es artista del Paseo de las Artes, una gran artista. Marek. Paseo de las Artes. Gracias. Marek, ¿qué decirte? La pasamos genial esta It tarde. was a fantastic afternoon, Marek. Thank you so Don't we have much. one more person? Víctor Mónica? Manuel, ¿vos tenías la No. mano levantada? Víctor Sí, Manuel Mónica. Muñoz. A ver. Víctor Manuel Muñoz. sí, claro. Aquí Ale. estoy. ¿Me escuchan? Yo te Sí, escucho. Víctor. Ahora Hi, te, Marek. ahora te pongo, perdón, disculpa. Hi, Marek. Yes. I did that twice because the last class you couldn't, and the first one was it just two colors, Mhm. and today I did that more like your style. Right. I use more colors. But not too many. That's great. That's great. That's yeah. So did the doing it first in almost monochrome, did that help with the color choices later? Víctor Manuel, estás You lost your estás audio. sin audio. Yes, I think it was good for me to do the first one, and this second one I use a pen to do things like you do. Yeah. And was it faster the second time? Yes, more faster. Yeah. Can I see the first one, please? Yes. See, I know you spend more time on this, but Much more. But I prefer the second, the fast, Yes. and not because of the color. I think I prefer it because there is more. It's more of a sketchy feel. You know, Yes. the first one is a finished drawing, is almost academic. The second one is a quick sketch, and that's what I like. Great work, Victor. Thank you. Thank you. Gracias, Bye. Víctor. Thank you. Birgit, ¿no? Hola, a ver qué tenés. Birgit, you're muted. Yes. Now, hi, Bridget. Hi. How are you? Fantastic. Oh, I love how you introduced that little bit of red in the boat in the front. That brings it forward. Red is a warm color, so it jumps at us and it brings it forward here it creates a first plane, first, second, third. What I'm not happy about is the same patch of red on the wall in the back. I think it's too intense. So, you know, I do. Yeah. Yes, I do see too. Which one? That Yeah. was an accident. Yeah. Well, okay. Hey, actually, that's how we learn. That's how we learn. But because this is watercolor, you can probably lift a little bit of that and sort of make it less aggressive, and that will be it. That's perfect. That's a great work. Really nice work. Bien. Thank you very much. Thank you. Very good. Muy Bye. bien. Mirá que ahora. iPad de Chuni. Sí, espera que la busco que. Chuni. A ver, Chuni, ¿cómo estás? Prende el audio, Chuni. Otra artista del paseo. El audio, Chuni. Estás mudita.
Seguís mudita. Sí, pero le pido yo a ver si se da cuenta. Sí, me parece que sí. Ahí está. Ahí Muy está. bien. ¿Necesitas que te traduzca, Chuni? Sí, Ok. por favor. Hola, Chuni. Hola. Very Buenas tardes. nice work. You know what? You Muy lindo know how to trabajo. draw. Vos sabés dibujar. Yeah, you definitely have a good hand at doing line drawings. Tenés muy buena mano para hacer dibujo de líneas. Muchas gracias. And this is not the first time that you are doing a line drawing. Y no es la primera vez que haces un dibujo de líneas. It shows. It shows. Se Very, nota. very good. And again here, I like how you've chosen to have warm colors for the top, the wall, and cool colors for Me the, gusta cómo for the elegiste front. colores cálidos para atrás, para la parte de arriba, y colores fríos para abajo, para el agua. Because Thank there's a clear separation in between the front and the back. So Porque that's hay good. una That's great. separación clara entre el frente y la parte de atrás. Yeah. Thank you. Thank you. Muchas gracias, Chuni. Nos vemos. Chao, Chuni. Nos vemos. Bueno, ahora sí, Marek. Excelente, fantástica demostración. Excellent, fantastic demo, Marek. Thank you Thank so you. much. That's Una it. tarde Yeah. bellísima, pasamos todos juntos. Had a wonderful time. Well, Te thank you. esperamos. Thank you, Ale, and thank you, Sofia, for the translation. My pleasure. I appreciate that. I hope I wasn't talking too much because You I were know wonderful. You were Okay. absolutely wonderful. Thank you. that worked out for all of us then. okay? Anytime. Thank you, Ale. Thank you all, and hasta la vista till next time. Until next time. Hasta la próxima a todos. Gracias. Que estén Bye. todos muy bien. Hasta la próxima. Chao, gracias, Hasta la Sofi. Muchas gracias, Sofi. Thank you to Gracias. all.